আসসালামু আলাইকুম। আমি 1.5 পাউন্ডের একটা হোয়াইট ফরেস্ট প্রিন্সেস কেক ডিজাইন বানাবো। প্রিন্সেস ডিজাইন আগে দেখাচ্ছি কীভাবে ওরা প্রিন্সেসটা বানাতে হয়। 1.5 পাউন্ডের কেকটাকে সেটিং করে নিয়েছি। হোয়াইট ক্রিম দেওয়া পরিবেশন করতে হবে। হোয়াইট চকলেট, হোয়াইট ক্রিম, কিছু চকলেট চিপস দিয়ে দেবো। হোয়াইট চকলেটের চিপস, সবাই দেবো। নিচের বর্ডারটা এইভাবে দেব, সুন্দর করে একটা বর্ডার দিতে হবে। প্রিন্সেসটা বানিয়ে নিয়েছি, প্রিন্সেসটা আমি বসাই দিলাম। ডেকোরেশন করবো। ফয়েল দিয়ে কিছু হাত বানিয়ে নিয়েছি, ছোট ছোট হাত। দেবো সুইট বল দেবো। সুইট বল দিলাম। বিভিন্ন কালারের সুইট বল। কেকটা অলরেডি রেডি হয়ে গেছে। আমি একটা লেখার জন্য একটা লেখার ফন্টেন দিয়ে দেবো। এটার উপরে লিখতে হবে কাস্টমাইজ কেক। আমি দিয়ে দিলাম। আমার কেকটা রেডি হয়ে গেছে। ধন্যবাদ সবাইকে। অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে ফলো করবেন।